That phase in your life from when you're 20 to your 30s and early 40s where you want to do something, don't know if you're doing the right thing, you don't know if it's going to work out, what do you do? Once you get to set, schedules untai. Sometimes the schedules will be changing. The movie is a music-based film, but it's not about music. You'll say, oh, cinema తీస్తారా వెరీ నైస్ బాగా తీయండి అన్న రెస్పాన్స్ ఎప్పుడూ రాదు ఎవరి నుంచి యూనో నీకే సీరియస్నెస్ లేకపోతే నేను ఎందుకు డబ్బులు పెట్టాలి దాని మీద. It has changed. I mean, from a very neutral perspective, you're literally the first person from the industry that I'm having such a long conversation with. Hi, this is Anusha. Welcome to another episode of How Did You Make It? We have Harshita with us, and she's one of the producers of JV Productions. Hi Harshita, welcome to the show. Hello, hi. I'm super glad to have you here with us today. I'm so glad you asked me. Absolutely. Or rather, I asked. Absolutely. Happy to have you here. So before we dive into a lot of questions that I wanted to ask you, can you tell us what we're doing with Nee Dhaarey Nee Kadha and give us an idea about what the movie has in store for us? Okay. And Telugulo నేను అడగడం మర్చిపోయాను కానీ మీరు తెలుగులో ఆన్సర్ చెప్పండి. తెలుగులోనే చెప్తాను. యాక్చువల్లీ ఐ థింక్ నీ దారి నీ కథ కన్నా ముందు జేవి గురించి చెప్పాలి బికాజ్ what we want to do with JV as a production, we've done it through Nee Dhaarey Nee Kadha. So JV ki it was started by my husband Vamsi, and tanki start chesinapudu, and when me and Tejish also got on board, the two things we really wanted to do was one, to make films with very good technical value. Adi a movie hit avutada flop avutada ped actors anni pakan pettese technically it has to be a very I would the right word would be of good technical value, and technically it's very strong. So for that, two things that we saw would make it possible is by bringing in collaborations from abroad, because by bringing that in, ikkada unna technicians ki akkada skills ni you're having them learn that skills from the technicians abroad. So we were able to do that for this film. This is a very small budget film, but aina kuda we were able to bring in our DOP from the US, music from Italy, the recording from Budapest, and we were able to bring in for Nee Dhaarey Nee Kadha. So, and the movie is a slice of life dramedy, very like, it's just like watching either your life or a friend's life on screen. So the movie is a music-based film, but it's not about music. Yeah, it's based on music, but it's not about music. It's about a guy that pretty much wants to keep going in life no matter what, to do what his heart pleases, and the kind of choices that he makes along the way. మనం చేసే ప్రతి చాయిస్కి ఒక కాన్సిక్వెన్స్ ఉంటుంది, బట్ మన చాయిస్ ఇఫ్ యూ డూ ఇట్ విత్ ఆల్ అవర్ హార్ట్ నోయింగ్ దట్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ వాంట్, ఆ కాన్సిక్వెన్స్ ఏదైనా మనకి యూ విల్ బీ ఓకే విత్ ఇట్ బై ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే. సో that's what the movie is about, but నేను చాలా డీప్గా చెప్పాను అంత ఉండదు. It is a very very fun film. As I said, మనం కూర్చొని ఇప్పుడు ఎలా మాట్లాడుకుంటున్నామో క్యారెక్టర్స్ కూడా అలానే మాట్లాడుకుంటారు. All the conversations they have are very real. Nice. సో ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఒకటి స్టార్ట్ చేశారు కాబట్టి ఐఎమ్ షూర్ యాజ్ ఫస్ట్ మూవీ మీరు చాలా కేర్ తీసుకొని ఉంటారు దాని గురించి. సో ఈ స్క్రిప్ట్ని షార్ట్ లిస్ట్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటి? Apart from, of course, you said a lot of things about the movie, but I'm sure you had other options to choose. So why did you choose this one? So there was actually only just one more that Vamsi wanted to make. Okay. But specifically, Idi, I think this is a story that he felt was very close to him. Okay. Because of, again, as I said, the choices, the consequences, and
moving forward with what you want to do no matter what. Isn't that what we're doing already with the production? Yeah. Because I don't think the film industry is perceived to be a very easy industry. ఎవరికైనా చెప్తే బా ఇదెందుకు చేస్తున్నారు, ఇంకేదైనా చేయొచ్చు కదా, ఇది చాలా కష్టం, ఓ వై డూ వాంట్ టు డూ దిస్ అవుట్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. ఇట్స్ సంథింగ్ దట్ పీపుల్ సే ఓ సినిమా తీస్తారా, వెరీ నైస్, బాగా తీయండి అన్న రెస్పాన్స్ ఎప్పుడూ రాదు ఎవరి నుంచి, సో ఐ థింక్ by the end of the day, that is our story, right? Yeah. We are doing what we want, no matter what people keep telling us. ఓకే, సో మనం నీ దారి నీ కథ గురించి మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం. ఒక్క స్టెప్ వెనక్కి తీసుకొని, యూజువల్గా ఆల్ ఆఫ్ అస్ తెలుగు పీపుల్ వీఆర్ బిగ్ ఫ్యాన్స్ ఆఫ్ మూవీస్. ఓకే, గ్రోయింగ్ అప్ ఆల్సో ఐ రిమెంబర్ ఆల్ మై గుడ్ మెమరీస్ ఇన్ థియేటర్స్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ దోస్ మూవీస్ దట్ హ్యావ్ ఇన్స్పైర్డ్ యూ ఇన్ టు యాక్షన్, లైక్ యూ, వంశీ అండ్ తేజేష్? వాట్ ఈస్ దట్ 1 or 2 మూవీస్ దట్ యూ లుక్ అప్ టు అండ్ సే దట్ ఓకే ఇది తక్కువ బడ్జెట్తో తీశారు ఈ సినిమా, కానీ ఇంత ప్రొడక్షన్ వాల్యూ ఇచ్చారు, ఇంత స్టోరీ బాగుంది, మనం కూడా అలాంటి అవుట్పుట్ ఇవ్వగలగాలి, అలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వగలగాలి అని ఆ రిలేటివిటీ ఏదైనా దేనికైనా ఉన్నదా? Personally, I don't think I've ever seen a film and said, oh, I need to make a movie like this. I've definitely seen films and I felt like they were good movies that I've thoroughly enjoyed. Ante theater lo kuchoni a 2.5 hours as a time ila phone kuda chuskokunda chusin cinema chaala unnai. But I don't think ee particular movie chesedappudu or coming into production, we never thought about other films and thought, oh, ila cheyochu ani. So there was never that comparison, but of course personally చాలా మూవీస్ కూడా ఎంజాయ్ చేసాం. ఐ ఫెల్ లైక్ ఓ దే మేడ్ అ గుడ్ ఫిల్మ్ అని సినిమాలు చాలానే ఉంటాయి, బట్ నథింగ్ దట్ వుడ్ ఇన్స్పైర్ us to do what we're doing. Yeah. One thing you want people to know about your movie to get into the theater, one thing if you have to give them like one sentence that will sell them to come to the theater. It's like watching your life on screen. No matter what you're doing, you want to become an actor, you want to become a chef, you want to, even if your dream is to become a software engineer, and not that has any opposition. As a matter of fact, నేను 4 years engineering చదువుకొని placements తెచ్చుకుంటా అంటే అందరూ చాలా హ్యాపీగా ఉంటారు. But I'm talking about more of fields that don't have a lot of support either from the family or the society. So that's movies, arts, anything that's not academic. Definitely ఉంటుంది కదా కొంచెం. So if you're somebody in that field where you still have you have something that you really really want to do, then that's your story on screen. So that's it. That's one reason that it's extremely relatable, not just about somebody reaching their goal or the process of reaching their goal, but rather the kind of relationships that go on screen are the kind of relationships either you have in your life or you wish to have in your life. So fair. And again, I mean, this is the base that I'm asking you all these questions, is that because it's the first movie, I'm 100% sure you'll treat it like your baby. It is. So did you not think about maybe getting somebody who's a well-known face into the movie that you could leverage on with respect to your promotions? Why did you make a conscious choice to actually get a lot of new people on board? Okay, so I don't think new faces will get anybody to the theater, to be honest. Ante the first day hype tappa, I can honestly name 10 movies where there's superstars in it that just have not worked. First day kaadu kada, first show tarvat kuda veltam manastunnaru. I think the trend has changed in the audience 100%. Itself, where it doesn't matter who you are, your story is what matters. నేను ఇప్పుడు టెక్నికల్గా కూడా చాలా చెప్తాను ఆ సినిమాకి, బట్ ఐ డోంట్ థింక్ దట్స్ ద రీజన్ పీపుల్ వుడ్ వాంట్ టు గో వాచ్ మై ఫిల్మ్. దట్స్ సంథింగ్ దట్ వీవ్ డన్ ఫ్రమ్ ద ప్రొడక్షన్ బికాస్ వీ సెట్ అ స్టాండర్డ్ ఫర్ అవర్ సెల్వ్స్. So no big names, nothing can bring the audience to the theater except for the story and the movie itself. It was not either we shouldn't go with big names and kadu. This is a story we felt like that's more apt for somebody that's new, that doesn't have an image, that doesn't have an expectation at all, and also the budget. Okay. Also a budget, because we did want to make this film in a certain budget. So of course, but any known face, they don't come that easy in terms of a cost, and that's something that they've earned for themselves. So adi kuda I don't
say that that's wrong. Yeah, I think I agree with you that I think it's a viral saying that goes on that content is king now. Yeah, that's it. And I think that has changed. I mean, from a very neutral perspective, Yeah, you're literally the first person from the industry that I'm having such a long conversation with. I am totally somebody who knows nothing about movies, but for someone who watches a lot of movies, I think COVID has changed this for us, that we couldn't sit at home and watch an item song in a movie and then like somebody else dancing for it, and then just the same dialogues in every single movie, right? I think we have a long way to go, but definitely there's a start with a lot of movies that were recently coming, like Mad, which has a lot of I think that's a talented bunch of people. They're all new now. Like I barely know anybody in it, and I thoroughly enjoyed that film. So even our actors, I think they're talented. They auditioned for this, so they suited the roles. It's not like they just kotta cinema teestunar memu kottollu mem chestam ante em techukoledu. They actually auditioned for it, and they suited the roles that they were chosen for. So So I remember almost 10 years back, after my school, I remember రోజు సినిమాకి వెళ్ళినా సరే సినిమాలు అయిపోతూ ఉండేవి అనమాట. సో సినిమాలు ఇంకేం ఉండేవి కాదు థియేటర్కి వెళ్ళడానికి. సో నేను ఏ సినిమా రిలీజ్ అయినా చూసేదాన్ని వెళ్ళి. అలాగా ఐ థింక్ అలా మొదలైంది అనుకుంటాను. దేర్ వాజ్ నో మార్కెటింగ్ డన్ బిహైండ్ ఇట్, అండ్ ఐ థింక్, I mean, I'll go out on a limb and say this, but production value is also a little less. Ante I don't think it was a high budget film compared to now. I mean, people are just putting out crores and crores of rupees kani, but I think that 10 years ago were also much simpler times, I feel, compared to now. So I remember nobody wanted to come along with me to watch that movie. Why did you go watch it? Like, why did you think, okay, this is what I want to see? Because back then, Nitya Menon, Nani, all the new faces. None of them were like names that you would recognize. None of them were names that would take you to the theater. So what made you? I think I watched the trailer play in a theater while I went to watch another movie, and I found it funny. అంటే ఒక్క చిన్న, అంటే ఐ నో దట్ ట్రైలర్ లో సెల్ చేస్తారు మంచిగా, ఉన్న 2-3 కామెడీ బిట్స్ పెడతారు అని చెప్పి, బట్ ఐ ఫౌండ్ ఇట్ రియలీ ఫన్నీ. ఐ వాస్ లైక్, లెట్ మీ వాచ్ ఇట్. కామెడీ బిట్స్ అయినా నేను చూస్తాను. yes, అదేనా చూసి ఎంజాయ్ చేస్తారని చెప్పి నోట్ ఆఫ్ దిస్. I'll put our trailer in some theater now. Comedy, go ahead. So I was like, okay, nobody wanted to come and watch it with me. Finally, I pushed my sister to come and watch it with me, and what a delightful experience in the theater, that movie. I still remember enjoying so much that after 10 years, I can still remember the kind of feeling. I think movies in general are about the experience. You know, I don't think oka dialogue, oka song, oka joke rasna. I don't think it's about that. I think it's about our 2 hours. It's how you felt as an audience is what matters. I think Mad kuda ante trailer chusinapudu నాకు actually nachaledu. I said, oh, this is too generic, I don't want to watch it. And I think our first weekend ayyaka tickets chustunte theaters were full. Everybody that watched it kept telling me that it was such a fun movie. వెళ్ళాను, and I loved it. You know, నేను మ్యాడ్ థియేటర్లో చూసి, and then మళ్ళీ ఓటీటీలో on my Europe trip కూడా, that was a movie I was watching కూర్చొని రూమ్లో. So I think movies like that are an example of it doesn't matter who, if they're a known face, not a known face. Now they've become known faces because of that. So a similar movie like this, another movie that did not make a lot of noise in the beginning was Gamyam. You watched that movie? Yeah, I loved it. I think that also, I think Krish has produced it. It is his first movie. First movie, and I think at that time Sharvanand wasn't known, but I think Alar Naresh was quite known. But that's a beautiful movie again. We walk into the theater without any expectations, and we are delighted by the kind of experience that there is. Any other movie on the top of your mind that you didn't step in expecting something, but you were very delighted? In the recent times or anytime? I can't think of any on top of my head. I can think about a lot where I expected and I was disappointed. The other way around, but can't think of anything that surprised me. I think Mad was definitely the one. Off the top of my head, I can't think of any other Hindi film I watched, I think 2 days ago, Maragaon Express. Oh, you should watch it if you haven't. I have not. Yeah, you will die laughing. Like I don't remember. Okay, joke
ki navadam ayye lopali you're missing the other one. Very very funny, very funny. Interesting. And are you a fan of these big commercial films? Oh, of course నాకు అలా Bahubali, పవన్ KGF. కళ్యాణ్ సినిమాలు, అల్లు అర్జున్ సినిమాలు, yeah, of course I am. నేను I'm a good blend of both personally. Okay. I like commercial films where there's item songs, where there's fights, where there's a separate comedy track. Maybe anta logical ga kuda undakpovachu, but I'm also a fan of films like Anand. Oh, yeah. Anand is, Anand, I remember. And అందరూ అంటుంటారు రూపాల పొగరు నీకు ఎక్కువ. So Anand came Relatability is what sold you. But Anand came out when I was in 4th grade, man. Yeah. So, but see, Anand came out when I was in 4th grade, but even now that's something people can relate with. It's timeless. 100%. Yes, timeless. I agree I with feel you. like same like that. ఇప్పుడు నాకు అదే అనిపించేది టీవీ షో ఫ్రెండ్స్ కూడా ఎప్పుడు షూట్ చేశారు. Why is Gen Z watching it then? Yeah. Because every 20 to 30-year-old always goes through that. Yeah. So నేను ఒక 10 years from now చూపించిన then 20-30-year-old people will relate to it, and I feel like Nee Dhaarey Nee Kadha is also the same, where it's that phase in your life from when you're 20 to your 30s and early 40s where you want to do something. You don't know if you're doing the right thing. Yeah. You don't know if it's going to work out in the long run. Which is the both of us. Yeah. You yeah. don't know if it's going to work out in the long run, but నీకు అది చేయాలనిపిస్తుంది. No matter what, that's where your heart is taking you. నువ్వు మిగతావి ఫోర్స్ చేసుకొని వేరే చేస్తున్నా కూడా నీకు అదే చేయాలనిపిస్తుంది. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో what do you do? How do you do what you like to do? And if it doesn't work out, are you still going to be okay with it? Fair. So that's something that ఇప్పుడు కాదు కదా, ఒక 100 years అయినా కూడా ఆ ఏజ్ గ్రూప్ అలానే ఉంటుంది. That is what they will go through. Yeah. Interesting. No, I am sold. I am definitely going and watching the movie. I'm very, very sold. Come it watch feels with us. like absolutely. It feels like you've put your heart into it when you're even expressing it. It feels like you put your heart into it, and I see the team so thorough about every small thing, and I'm 100% sure you guys might have nailed it. I'm sure. So with respect to the movie and the planning, so for somebody, if you have to explain somebody who doesn't know anything about movies, you can take me as an example. How does production work? So ఇది సంథింగ్ అంటే యాజ్ అ వ్యూవర్గా కూడా నేను ఆల్వేస్ క్యూరియస్ ఓకే 10 కోట్లు అయిపోతుంది అంటారు, 20 కోట్లు అయిపోతుంది అంటారు, ఎక్కడ అవుతుంది సినిమాలో పెద్ద ఏమైనట్లేదు. అండ్ సమ్ మూవీస్ యాక్చువల్లీ ఇట్ లుక్స్ లైక్ దేవ్ స్పెంట్ మోర్ దాన్ దే యాక్చువల్లీ డెడ్. సమ్ మూవీస్ ఇట్ డజంట్ లుక్ లైక్ దేవ్ యాక్చువల్లీ స్పెండ్ సో మచ్ మనీ. సో అసలు ప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటి అండ్ డెప్త్లో ఎక్కువ చెప్పండి, ఎందుకంటే మాకు అర్థం కాదు. సో అసలు మీరు ఎంత బడ్జెట్తో వెళ్ళాలి అని ఫస్ట్ ఫిక్స్ అవుతారు? అసలు ఫస్ట్ స్క్రిప్ట్ ప్రకారం బడ్జెట్ ఫిక్స్ అవుతారా? బడ్జెట్ ప్రకారం script and the taking fix avutara? And pardon me with my language, I'm not really sure what words to use here. Actually ante it goes either way, because ippudu let's say I have a script, solid script that I feel like nenu cheyali. Okay. So then of course script prakarame nenu okay idi nenu tiyali ante నాకు ఏం కావాలి, నేను ఎలాంటి లొకేషన్స్ లో తీయాలి, నాకు ఎంతమంది యాక్టర్స్ కావాలి, ఇట్లాంటి స్క్రిప్ట్ని నేను అసలు ఎన్ని డేస్లో షూట్ చేయగలుగుతాను, ఇది నేను షూట్ చేయాలంటే నాకు కావాల్సిన రిసోర్సెస్ ఏంటి అంటే నాకు ఒక రఫ్ ఎస్టిమేట్ వచ్చేస్తుంది. రియల్ నంబర్స్ ఆ ఎస్టిమేట్కి ఎక్కువ వెళ్ళకూడదు. వెళ్తే you've already failed as a production at pre-production only. Okay. అంతే కదా. ఇట్స్ జస్ట్ లెట్స్ సే నాకు ఒక రఫ్ నంబర్, లెట్స్ సే ఓకే మై బడ్జెట్ ఇస్ 1 crore. ఓకే మహా అయితే నేను 1.2 1.3 వెళ్ళాలి, 1 పెట్టుకొని నేను 5 వచ్చేసా అంటే రియల్ నంబర్స్ have already failed. Correct. So you can't do that. Okay. But it works two ways. But there's other productions, very established productions, where sometimes budget is not really an issue. పర్లేదు చేసుకోవచ్చు. అలాంటివి యూజువలీ ఎలా వర్కౌట్ అవుతాయి అంటే నేమ్స్, సర్టన్ యాక్టర్, సర్టన్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్, సర్టన్ ప్రొడక్షన్, ఈ ఇమేజ్కి వర్కౌట్ అయ్యే స్క్రిప్ట్ ఏంటి, and then they come up with it. Or maybe they have a certain, ఇప్పుడు ఒక హీరోని ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ని ఆల్రెడీ if you're bringing on board ఒక certain number ఉంటుంది, you cannot go below that number because that's
that's their remunerations. Got it. That's the value they are bringing into the market. So they are at a certain, they come with a certain price. Okay. So it really depends. But I guess new production, new actors, first మేము ఒక సాలిడ్ స్క్రిప్ట్ లేకపోతే నేను I cannot go to sets, I cannot produce it without having something solid in my hand already. లేదా ఇంకేంటి నేను ఇవాళ ఒకటి రాశాను రేపు ఇది మారుస్తాను అంటే చేతితో నాకు ఉండదు ఆ చేంజెస్ చేస్తానికి. సో నో, I have to go in with a solid script first. Everything has to be locked in. ఆ స్క్రిప్ట్ లాక్ అయినాక వాట్ ఆర్ ద రిసోర్సెస్ వీ నీడ్, రిసోర్సెస్కి ఎంత అవుతుంది, రియల్ నెంబర్స్ వచ్చాక పుట్ ఇన్ దట్ మనీ అండ్ జస్ట్ కీప్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ అంతే. గాట్ ఇట్. నేను ఆ లాట్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూస్లో చూసాను ఏంటి అంటే యాక్టర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ కాన్వర్సేషన్లోని దట్ యాక్టర్ ఒక రోజు రాకపోతే వాళ్ళకి చాలా లాస్ వస్తుంది అని అంటుంటారు. Why? Like I am a little it's a little difficult for somebody like me to understand. Like anta loss ఏమో just one day move చేస్తే type లో. One day move చేస్తే maybe other actors రాకపోవచ్చు, but ఆ రోజు వచ్చిన దానికి have to pay them. There technicians that work on call sheets. Each day నువ్వు pay చేస్తావు. Each day 6 to 6 ఒక రేట్ ఉంటుంది, మళ్ళీ 6 to ఇంకొక call sheet అంటే that goes on to 2 in the night, that's another rate because you're actually having people stay up. So the more people are on set, more mouths to feed. నా రిసోర్సెస్ అన్నీ మరి ఆ రోజుకి నేను పే చేస్తాను కదా, లైట్స్కి పే చేస్తాను, కెమెరాస్కి పే చేస్తాను, ఆ రోజు వాటితో పాటు వచ్చిన పీపుల్కి పే చేస్తాను. సమ్ అదర్ యాక్టర్, మేబీ ఐమ్ ఫ్లయింగ్ యాక్టర్స్ ఫ్రమ్ అ డిఫరెంట్ సిటీ, వాళ్ళు ఈ ఒక్క రోజే వస్తారు, ఈ రోజు సమ్ అదర్ యాక్టర్స్ నాట్ షోయింగ్ అప్, దట్స్ మోర్ టికెట్స్ టు సెండ్ దెమ్ బ్యాక్, బ్రింగ్ దెమ్ బ్యాక్ అగైన్. అయిపోయింది అక్కడే. ఇంట్రెస్టింగ్. So because I record with a lot of entrepreneurs on the show, కొంచెం ఆ బిజినెస్ ఫ్రంట్ నుంచి I have a question is that a lot of people in the industry, నేను హీరో అవుదాం అనుకుంటున్నా, లేదంటే హీరోయిన్ అవుదాం అనుకుంటున్నా, లేదంటే డైరెక్టర్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను, నేను ఇప్పటివరకు ఎవరు నేను ప్రొడ్యూసర్ అవుదాం అని అనలేదు. అంటే of course a lot of people I know like have that kind of money, but we never hear, right? It's uncommon to hear that they want to become producers. Do you think it's because of course financial limitations, and of course there are already big names that are now chinna cinemalu release aina sare I see that them getting inducted into these big brands after they're a hit or doing well. So do you think that there is no space or people are limiting themselves? I think it's mostly because one financial aspect okot pakkan petteste, I think people here especially have the wrong idea of what production is. What do you think production is? ఎవరినైనా అడిగితే ఏముంది డబ్బులు ఉన్నాయంటే డబ్బులు పెట్టేస్తే ఎవడో కూడా సినిమా తీస్తాడు. దట్స్ యాక్చువల్లీ నాట్ వాట్ ప్రొడక్షన్ ఇస్. ఒక సినిమా ఇట్స్ ఆన్ స్క్రీన్ అంటే డైరెక్టర్, యాక్టర్ వాళ్ళందరూ కూడా అసలు ఒక రోజు సెట్కి వస్తున్నారంటే ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ అ ప్రొడ్యూసర్, ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ వాట్ ప్రొడ్యూసర్స్ డూ. వాట్ డు దే డూ? ఫైనాన్స్ తెస్తారు, ఆ డైరెక్టర్ని తెస్తారు, ఆ యాక్టర్స్ని తెస్తారు. ఆ రోజు ఒక షూట్ అవ్వాలి అంటే కావాల్సిన రిసోర్సెస్ అన్నీ ఇస్ అ ప్రొడ్యూసర్ దట్ పుట్స్ ఇట్ టుగెదర్. ఈవెన్ స్క్రిప్ట్స్ నేను ఓకే కంప్లీట్లీ క్రియేటివ్ ఆస్పెక్ట్ పక్కన పెట్టేస్తే యాజ్ సంబడి దట్ పుట్స్ ఇన్ మనీ, ఇట్స్ అన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. నేను ఒక దాంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అంటే నా సే ఉండాలి కదా, దాని నుంచి నేను ఎంత వాల్యూ చూస్తాను, దీంట్లో నాకు ఎంత రిటర్న్ వస్తుంది, దీంతో హౌ విల్ ఐ ఇంక్రీజ్ మై వాల్యూ అనేది కూడా నేను చూసుకొని ఇన్వెస్ట్ చేయాలి డబ్బులు. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ సేయింగ్ నేను సినిమా తీస్తాను, నేను ప్రొడ్యూసర్ అవుతాను. బికాస్ అందరికీ ఆ మిస్కన్సెప్షన్ ఉంటుంది. ప్రొడ్యూసర్ అవ్వాలని ఎందుకు అనుకోరు అంటే దే డోంట్ నో వాట్ అ ప్రొడ్యూసర్ యాక్చువల్లీ డస్. ఏం చేస్తారు అనుకుంటారు, డబ్బులు ఉంటే పెట్టేస్తారు అని అనుకుంటారు, బట్ దట్స్ నాట్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. There's a lot of creative process that goes into from the script selection to putting the movie out in the public. Forget about shooting the film, actually putting the movie out in the public. There's a lot of creative process. How it is marketed, asalu deenni ekkada nenu how should I distribute it, who should I distribute it to, asalu elanti places lo itlanti stories aartayi, evaru chustaru, because some films just don't work for a certain audience. అంతే, just like how we were talking కదా, ఐటమ్ సాంగ్స్ అవి ఉంటే కొంతమందికి అవి నచ్చవు, బట్ కొంతమందికి అవే నచ్చుతాయి. సో నువ్వు తీసిన మూవీ ఎక్కడ వర్కౌట్ అవుతుంది, ఎలా వర్కౌట్ అవుతుంది, అసలు దాన్ని ఎలా వర్కౌట్ చేయాలి. ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ అ వెరీ
I think elaborate process and also ఇంకా ఆన్గోయింగ్ ఇప్పుడు యాక్టర్ షూట్ చేస్తారు వెళ్ళిపోతారు, డైరెక్టర్ తీస్తారు వెళ్ళిపోతారు, ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గివ్స్ యూ ద మ్యూజిక్, దే మూవ్ ఆన్ టు అదర్ ప్రాజెక్ట్స్. ఇది ఫస్ట్ ఒక ఇనిషియల్ ఐడియా నుంచి అంటిల్ యునో ద మూవీ ఈస్ అవుట్ ఇన్ ద థియేటర్స్, ద ప్రొడ్యూసర్ హ్యాస్ టు బి ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఇట్. సో అగైన్ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి. This is more of a Western Hollywood thing where different producers do different parts of it. Andaru first nunchi anni cheyakapochu. Maybe one person just puts in the money. He's also a producer. One person takes care of the creative part of it, like putting the project together. Ante evarni tevali project ki. So వాళ్ళతో ఎలాంటి పనులు చేయించుకోవాలి, ఏం చేయించుకోవాలి. So somebody that puts all of that together is also a producer. And somebody that's on set constantly. People assume వీళ్ళు డబ్బులు ఇచ్చే సెట్లో ఉండరు అని చెప్పి, సెట్లో యాక్చువల్లీ ఉంటారు. ఆ రోజు అసలు ఏం జరుగుతుంది, ఏం తీసారు, ఆ కంట్రోల్ యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ నువ్వు తీసుకోకపోతే నీ డబ్బులు నువ్వు వేస్ట్ చేసుకున్నట్టే. ఫేర్, లర్నింగ్ టూ మచ్ అబౌట్ producing. Yeah. So I heard from Priyatham that you guys have prepared them a lot before you started shooting. So start with the auditions. How did you conduct your auditions? How did you select people, and then what's your prep been like? So auditions basically just, it was a call. We posted it on, at that time మా ఇన్స్టాగ్రామ్ కూడా లేదు. We only had our friends. We had people who share the audition call. Auditions చాలా మంది ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేశారంటే వీళ్ళు జస్ట్ ఒక షీట్ ఇచ్చేస్తారు, నచ్చినప్పుడు పిలుస్తారు, డే అంతా వెయిట్ చేయాలి అన్నది. బట్ బిఫోర్ whoever applied, there was a process where they had to apply to the audition, and when they did, they actually got certain parts that they had to prepare for this part. Well, and prepare ayi vaste, they had a time slot, oka 30-minute time slot. A 30 minutes all audition chesaru. So whoever, obviously kontamandi to work out avutadi, kontamandidi avadu. Avanolli kuda we made sure we told them. Nobody was left chuddamani. So if we were saying no, they knew why we were saying no. We told them. And for the ones that worked out, obviously individual audition chesaru, and then so different characters kalisi untayi kada scenes. So our chemistry checks undini andarki. So whoever worked out, they got their sheet of that you were selected for the process, and from there of course we had particular role ki they had workshops of training for the music. All our actors were trained in the instruments they were playing on screen, only because మ్యూజిక్ అంత ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ అయినప్పుడు వీళ్ళు ఫేక్గా ఉండకూడదు కదా, ఇట్ హ్యాస్ టు లుక్ రియల్. అండ్ ఐ థింక్ that was also another way for them to connect with the character they were playing. Randomly సెట్లో వచ్చి నువ్వు పియానో పట్టుకో, వయలిన్ పట్టుకో, cello పట్టుకో ఏం ఉండదు. బట్ ఇఫ్ దే ఆర్ ట్రైన్డ్ ఇన్ ఇట్, వాళ్ళకి తెలుస్తుంది అసలు ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎలా హోల్డ్ చేయాలి, వాట్ గోస్ ఆన్ టు ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ యాక్చువల్లీ ప్లేయింగ్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్, వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. సో దే వుడ్ కనెక్ట్ మోర్ విత్ ద character. So they had those workshops as well. This reminds me of again an interview that I watched, Rockstar ki. I remember Imtiaz Ali saying in the interview that we taught Ranveer how to play the guitar because he can't be a rock star on the stage without knowing how to hold the guitar. Exactly. So that's it's I think again this is where the value of the film actually increases, because how they perform is also such an integral part of the kind of film that you're making, right? ఏదో చేసేయండి రా, మీరు గిటార్ పట్టుకొని వచ్చేయండి, నచ్చినట్టు వాయించుకోండి అంటే చూస్తానికే బాగోదది. your eyes go there 100%. అంత ఫేక్ గా ఉంటే ఆటోమేటిక్లీ క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ పడిపోతుంది కదా. 100%. No, that makes sense. వీళ్ళు అంతే, రణబీర్ కపూర్ లానే పాపం నేర్చుకున్నారు. ఇక్కడ మనకి హైదరాబాద్లో ఎక్కువ సికింద్రాబాద్ సైడ్ ఉండిని ఆల్ ది ట్రైనింగ్, అంటే ది ట్యూటర్స్ దట్ దే వర్ ట్రైనింగ్ అవర్ యాక్టర్స్, అందరూ అటు సైడ్ ఉండేవాళ్ళు. మా యాక్టర్స్ అందరూ ఇటు సైడ్ ఆఫ్ ద సిటీ ఉండేవాళ్ళు, హైటెక్ సిటీ, గచ్చిబౌలి. ఇక్కడ నుంచి ఎవ్రీ డే ఫర్ 2-3 months వెళ్ళారు. అండ్ మేము షూట్ చేసినప్పుడు కూడా ట్రాక్, లెట్స్ సే వి వర్ షూటింగ్ అ పర్టికులర్ ట్రాక్, ఆ పర్టికులర్ ట్రాక్ ఆ రోజు ప్లే చేశారు వాళ్ళు.
Interesting. Some tracks we had other musicians also. Ante the tracks that required other musicians, musicians andaru kuda real musicians. Evaru they're not junior artists that were just brought in to hold a violin in the background. Oh. They're all real musicians that have come from Hyderabad and from other parts of the country as well, because Hyderabad lo konni instruments unnayi. Okay. Konta mande unnaru musicians. So our particular instrument India lo ekkadunna, they came here on those few days of shoot. Okay. And they've played the actual track. So వాళ్ళకు కూడా మా షీట్ మ్యూజిక్ పంపించాము. సో వచ్చేటప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఆ పర్టికులర్ ట్రాక్ నేర్చుకొని వచ్చారు. అండ్ ఆ ట్రాక్కి వెళ్ళి షూట్కి వెళ్ళే ముందు ఆ ట్రాక్ షూట్ చేస్తానికి ఇక్కడ రిహర్సల్స్ కూడా చేశారు 2 days. Very సో interesting. ఆ ట్రాక్ యాక్చువల్గా ప్లే చేశారు. నోబడీ వాజ్ ప్రిటెండింగ్. I can actually vouch for how thorough you guys can be after all of this. So I have no qualms about it. So ఈ instruments music గురించి ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి, and because you've been so thorough, who out of the three of you is strong with music? Vamsi, he's a pianist. 12 years నేర్చుకొని ఇప్పుడు he's not playing currently. I hope he gets back to it. Okay. But yeah. Interesting. Very nice. నేను యాక్చువల్లీ టు బి ఆనెస్ట్ నేను ఈ మూవీ స్టార్ట్ చేశాక ఎక్కువ నేర్చుకున్నాను. తెలుసు జనరల్ ఐడియా ఉండింది, బట్ ఇంత థరోగా ఓకే అసలు ఇన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉంటాయి. కొన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అయితే నేను అసలు నా లైఫ్లో చూడలేదు. ఓకే. బట్ దెన్ ఇట్స్ సో అమ్యూజింగ్ టు మీ. ఇన్స్ట్రుమెంట్ చూసి ఇది ఈ సౌండ్ అసలు చేస్తుందా ఇది, సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఇట్లా ఇది ఉంటుందా ఈ సౌండ్ అన్నది, బికాస్ ఇట్స్ సో మెలోడియస్. మొత్తం ట్రాక్స్ అన్ని డిఫరెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ టుగెదర్ కమింగ్ టుగెదర్, ఇట్ సౌండెడ్ సో బ్యూటిఫుల్. బట్ ఇండివిజువల్గా చూస్తే ఇస్ దిస్ ఇట్ ఇదా అని అనిపిస్తుంది. సో బట్ ఐ లెర్న్డ్ అ లాట్ బీయింగ్ బిహైండ్ ద కెమెరా ఫర్ ఇట్. అండ్ ఆల్సో ఐ వాస్ టెలింగ్ యూ కదా, బుడపెస్ట్లో రికార్డ్ చేసాం మ్యూజిక్ అంతా ఫర్ ద ఫిల్మ్ అని. సో అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా 51 musicians రికార్డ్ చేశాను. నేను లోపల ఉన్నా, నాట్ ద మిక్సింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్, బట్ లైక్ where the inside where they were recording it unte, okay, ఏదైనా ఒక్కదానికి ఏదో ఒక ప్రైవేట్ కాన్సర్ట్ లాగా అనిపించింది. It was just beautiful. I can only imagine. Yeah. Wonderful. So కొంచెం కాంట్రవర్షియల్ క్వశ్చన్ అనుకోవచ్చు ఇది. I love controversy. Tell me. సో యూజువల్గా సినిమా రిలీజ్ అవ్వక ముందు ప్రొడ్యూసర్స్ కానివ్వండి, యాక్టర్స్ కానివ్వండి, ఇలా ఇంటర్వ్యూస్ ఇచ్చినప్పుడు సినిమా 100 కోట్లు ఎందుకు ఇట్లా చెప్తారంటే, సినిమా చూస్తే యూ సీ దట్ ఇట్స్ ఆబ్వియస్ దట్ ఇట్ వాస్ నాట్ గోయింగ్ టు డూ వెల్. ఇట్ ఈస్ సో ఆబ్వియస్ ఫర్ సంబడి హూ డజంట్ నో షిట్ అబౌట్ మూవీ, రైట్? ఐఎమ్ షూర్ దే మైట్ హ్యావ్ వాచ్డ్ ఇట్, రైట్? No. Okay. Thinking of 2-3 movies. Yeah, I can see them on your face. I can almost like through telepathy I know what movies you're thinking about, right? Okay. So అది credibility పోతుందని అనుకోరా? అంటే తర్వాత ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ వన్ మూవీ, రైట్? ఇప్పుడు వాళ్ళ తర్వాత కూడా మూవీస్ తీయాలి ఉంటారు ఇండస్ట్రీలోని, కాబట్టి ఆ క్రెడిబిలిటీ పోతుందని అనుకోరా అట్లా కమిట్ అయిపోయినప్పుడు హిట్ అని? అంటే see one thing, why they say it, because obviously they can go say I made a bad film. Maybe తీసినప్పుడు కూడా వాళ్ళకి అది బ్యాడ్ ఫిల్మ్ లాగా అనిపించకపోవచ్చు. నోబడీ గోస్ ఇన్ టు మేకింగ్ అ ఫిల్మ్ థింకింగ్ ఇట్ షుడ్ ఫెయిల్ ఆర్ ఇట్ విల్ ఫెయిల్. తీసాక యా మేబీ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇట్ నచ్చకపోవచ్చు, బట్ దే దెమ్సెల్వ్స్ వెళ్ళి ఐ జస్ట్ మేడ్ సమ్ స్టూపిడ్ స్టఫ్ అంతేం ఉండదు అని చెప్పలేరు కదా. దే క్యాన్ డూ దాట్. At least just the conviction that they say it with. But first day at least you have to, a first day kaina you need the audience to come see it. Vallu vachi baaledante it's a different story, but adu antanikena vallu raavali kabatti yeah there are certain things that they might say. And coming back to the credibility, the people that have said it are not failures in life. They might have made one bad film, that doesn't make them a failure. There are people that have given us... Do you have somebody on mind, Harshita? No, a lot, anybody. Okay. It could be anybody. They're all very successful people. Anduke valla interviews lo asalu first techi kuchobettedi. Beat anybody. Yeah. Okay, if I have to say it, I'll even say it Liger. Right? Yeah. Vijay Deverakonda has given us such amazing films. Yeah. So did Puri Jagannath. Yeah. They're not failures. So వాళ్ళ క్రెడిబిలిటీ పోలేదు దాంతో. ఈ ఒక్క సినిమాతో అంత క్రెడిబిలిటీ పోతుందని నేను అనుకోను. It's a movie that just didn't work. That's it. It was a bad call, maybe. Or maybe they had a different vision. They were not able to bring that
vision to life, maybe so many things could go wrong. మనం ఒక pinpoint చేసి ఇది తప్పు అని అనలేము. And so what? One film didn't work. So what? Does that make him a bad actor? Does that make him a bad director? No, I don't think so. Because they've done films that have worked very, very well. Some films that might not have worked, but I've personally enjoyed them. So yeah, I mean, okka movie to credibility potudani aithe nenu or okka one. It just I don't think anybody, just not just movies, life lo kuda one mistake can define what you do as a person. Doesn't feel that way with the social media rubbing it off your face. It's just, I mean, even in social media, I think people are too busy with their own lives, man. I mean, ఎన్ని రోజులు చూస్తారు, 2 days చూస్తారు, తర్వాత ఏంటి, they want something else. నువ్వు 1 week మాట్లాడితే చూసి వినే ఓపిక ఎవరికి ఉండదు. They're done, they want something else to talk about. I'm sure they'll also bring something else to talk about. Yeah. సో యూజువలీ ప్రొడక్షన్ హౌస్ అంటే ఎలా వర్క్ అవుతుందో బయట వాళ్ళకి తెలియదు. మీరు పాయింట్ ఏంటి అండ్ హౌ డూ యూ వాట్స్ ద స్టెప్ వైజ్ ప్రాసెస్ టు యాక్చువల్లీ రీచ్ అ ప్లేస్ వేర్ యు ఆర్ రిలీజింగ్ ద మూవీ? So talking about this, I can only talk about us, like what we do and what our process is. I can't speak for a generic process that everybody follows. So for us, 5 steps lo chestam motam. The first is the development, pre-production, production, post-production, and marketing and distributing. So development phase is where we actually put the script together. The idea starts, and so basically oka final script aithe lock in cheskuntamu. This is the story that we want to make ani. And then of course, before we even get to the pre-production part of it, ee story tiyalante asalu manaki enta avutadi, that's when we actually come up with the figures of it. And then as I've mentioned earlier, అసలు మన ఎస్టిమేట్ ఇది, రియల్ ఫిగర్స్ ఏంటి అన్నది ఒక అండర్స్టాండింగ్ వచ్చాక ప్రీ ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్స్. బికాజ్ నీ బడ్జెట్లో ప్రీ ప్రొడక్షన్ కూడా మనం వేసుకోవాలి. సో ఇన్ దిస్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ ఇస్ వెన్ వీ బ్రింగ్ ఇన్ ద టెక్నీషియన్స్ దట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద స్క్రిప్ట్. టెక్నీషియన్స్, యాక్టర్స్, ఎవ్రీథింగ్. అంటే ఇంకా ఎవరు కావాలి ఆన్ ద కెమెరా, ఫర్ ద మ్యూజిక్, your main actors, your supporting actors, who do you want for the, your basically all the technicians for the film, your costume designers, anybody that is required for this film, from the technical aspect of it. So behind camera, on camera, ever kavali is what happens in your pre-production. At JV, pre-production is also when we rehearse our scenes, where the actors have their workshops, where the technical team breaks down each scene and each particular scene ki requirement enti, be it a costume designer, a production designer, ok scene ki what are the aspects that we have to bring together. Complete breakdown aipoyi before you hit the actual sets. Everybody knows exactly what they're supposed to be doing for that particular scene. So nobody, sorry to interrupt, usually ఒక మూవీకి ఎన్ని సీన్స్ ఉంటాయి? That really depends on your breakdown and how you take the story. I don't think there's any particular set లాగా ఇంతే చేయాలి అనేది అయితే. It's really about how you're making it, and it differs from film to film. Got it. So we'll have a breakdown of each particular scene. So by the time we get to sets, the actors know their lines, the technical crew knows the setup. కెమెరాస్ నేను ఎలా సెట్ చేయాలి, ఆ రోజు ఈ సీన్ కంటే ఏ కాస్ట్యూమ్స్ కావాలి, ఈ సీన్కి ఏ లైటింగ్ సెటప్ కావాలి, ఈ సీన్కి సెట్ డిజైన్లో ఏవి కావాలి, ప్రాప్స్ ఏం కావాలి. ఎవ్రీబడి నోస్ వాట్ దర్ డూయింగ్. దట్ ఈస్ అది సెట్ అయ్యాకే we're into actual production. ఇవన్నీ సెట్ అవ్వకుండా there is no way we go to set any day where somebody says, ఇవాళ ఈ సీనా, దీనికి ఏం కావాలి. No. Before we go to sets, everybody knows what they're doing for every scene that's in the film. That is where you have more control as a production. I think more than on set, before you go to sets is what really matters a lot. So once you get to set, schedules untai. Sometimes the schedules will be changing. So immediately on your feet, next enti. So every day we'll have a call sheet. End of the day, next day call sheet వచ్చేస్తుంది. సెట్ కి ఈ టైంకి రావాలి, ఈ సీన్స్ షూట్ చేస్తున్నాము, ఈ యాక్టర్స్ ఉండాలి, ఈ టైంకి వాళ్ళు రెడీగా ఉండాలి, ఈ టైంకి ఫస్ట్ షాట్ పడాలి అన్నది కాల్ షీట్ వస్తుంది అట్ జీవీ.
So we follow that call sheet. Call sheet is not a joke. Call sheet is not just some white paper you write numbers on and you pass around. Yeah. It's an actual document that you have to follow. It's a process. Yeah. So yeah, that's how the shoot goes on. Of course, depends on the script. No any day shoot చేస్తామన్నది ఉంటుంది. Yeah. Some movies require a longer period, some don't. This particular film we shot in 21 days, but we had 3 months of pre-production, right? So yeah. Fair. And then after the shoot is done, that's when the post work starts. So your editing, your DI, your sound. So idi men sing sound chesam ee project ki, but even sing sound also needs the mixing and the cleaning up. Post sound work anta untundi. Okay. So all of that is your post production. Once that's done, usually marketing and post production simultaneous gaane veltayi. Okay. Really, it depends on when you want to release your film, how much of a hype you want to create, and janalki enta sepu ante you want to get them used to the film, for how long you want to put your film out there is a personal call that you have to take. Okay. So yeah, so once the post work is done, some part of the marketing starts to promote your film. Yeah. సో కొత్త యాక్టర్స్ అంటే ముందు యాక్టర్స్ని కూడా ప్రమోట్ చేయాలి. అసలు సినిమా ఎలా మార్కెట్ చేస్తావు. సో ఫర్ దిస్ పర్టిక్యులర్ ఫిల్మ్ నీ దారే నీ కథ, ఆర్కెస్ట్రల్ మ్యూజిక్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అ వెరీ న్యూ కాన్సెప్ట్ ఫర్ పీపుల్ హియర్. సో నేను సినిమా చూడండి అని చెప్పే ముందు అసలు ఆ సినిమా దేని గురించో వాళ్ళకి అర్థం అవ్వాలి కదా. సో వీ డిడ్ క్యాంపెయిన్స్ దట్ ఇన్వాల్వ్డ్ గివింగ్ దట్ ఆర్కెస్ట్రల్ మ్యూజిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ టు ది ఆడియన్స్. We did an event in Nexus Mall where we were lucky enough to collaborate with A.R. Rahman's foundation, Sunshine Orchestra. Okay. They actually worked with Rahman Garu to record the music for his films, and Okay. they were able to come here to Hyderabad, and we did an orchestral flash mob out of nowhere, 21 musicians with their instruments, and I'm talking about drums and piano, keyboard, viola, cello. There's even a brass section that played, and so yeah, so again, marketing I feel like has to be very centered around the film and not just random interviews. నేను ఆ ఫిల్మ్ చూడాలంటే ఆ ఫిల్మ్ some part of that film experience ఇవ్వాలి audience కి. Then that I think is what really works. ఇది నాకు అక్కడ ఉంటుంది and I'll get more of this అన్నప్పుడు is when they would want to go watch it. Fair. Interesting. It's and very, very, very complicated it sounds. It is very complicated. I feel like I've still ఏదో ఒక ఆర్డర్లో చెప్పాను కానీ kind of it usually లైన్లో కాదు సర్కిల్లో ఉంటుంది ప్రాసెస్ అంతా, and there will be different lines going around in between. But I think one thing that we were very sure getting into production was that ఈ chaosని కొంచెం controlled chaos laga undali, because there will be chaos when you're working with so many people. Edo things will come up, but you shouldn't lose control of the situation eppudu kuda, because that's when you'll fail. So that's I think this is a more generic process. It will change from film to film. It's more like, let's take it each day elago, let's take it by each film. You can't apply the same formula for everything that you do, because every film that you do is very different. So Miru, when you were explaining the entire production of the movie in these 5 steps, I was reminded of a very interesting thing that I've noticed in your teaser launch. Sync sound అని చెప్పారు కదా. సో సింక్ సౌండ్ అన్న కాన్సెప్ట్ ఏంటని నాకు అర్థమవుతుంది, బట్ డబ్బింగ్ లేకుండా అక్కడికక్కడే రికార్డ్ చేసి ఇంటర్వ్యూస్ చేసినప్పుడే మనం వెనకాతల నాయిస్ వస్తే ఇట్స్ యూ గెట్ వెరీ అన్కంఫర్టబుల్ అండ్ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఎడిట్ ఇట్. సో హౌ డిడ్ యూ గైస్ పుల్ దిస్ ఆఫ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఫిల్మ్, అండ్ లైక్ వై డిడ్ యూ మేక్ దట్ డెసిషన్ వెన్ యూ నో ఇట్స్ chaos to sign up for? I think it's effort that's like worth putting in, because I honestly think dubbing is just fake, you know. Because when an actor is part of a scene, they bring in so much of their personal energy, a lot of emotions into the scene. They're in that environment, they're acting with another actor that brings in their sort of own emotions into the scene. And it's just so real, right? Like at a point while chesta unte it's just like so real, like. And then dubbing వచ్చేటప్పటికి ఏంటి, ఒక స్క్రీన్ చూసి
సేమ్ థింగ్ మళ్ళీ వాళ్ళు చెప్పాలన్నా వాళ్ళు చెప్పలేరు. Maybe to some extent they can bring that, but I still think it feels very fake. So sync anedi that we were always very clear that this is what we want to do to make it more real and more authentic. But yes, it does come with its own set of challenges, as you said. Ippudu ఏదో ఒక పబ్లిక్ అంటే ప్లేస్లో షూట్ చేస్తుంటే అక్కడ కార్స్ అనో ఏదో ఒకటో. We were shooting in Moinabad and there was a peacock. Okay, peacock wala, I think we almost had to do 9 some takes correct ga all, and it's a single shot scene anamata. Correct ga ending kochevadiki arisedi malli first nunchi. So but I still think for that particular scene, meer cinema chusaka arthamauti, for that particular scene it was Suresh garu and Preetham, our lead actor. Okay. That scene is so beautiful and it's one of my favorite scenes from the film. If we had gone for dubbing, I don't think it would have been the same. Interesting. Yeah. Are you planning to do this for all the movies moving forward? Yes. Oh. Yes. Interesting. Yes. So మీరు ప్రొడక్షన్ హౌస్ కాబట్టి ఐఎమ్ 100% షూర్ పీపుల్ ఆర్ రీచింగ్ అవుట్ టు యూ దట్ నా దగ్గర స్క్రిప్ట్ ఉన్నది ప్రొడ్యూస్ చేస్తారా లేదంటే ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ యాక్టింగ్. హౌ షుడ్ పీపుల్ రీచ్ అవుట్ టు యూ అండ్ హౌ డు యూ ఫిల్టర్ పీపుల్? Okay, so of course we're always looking for new talent, be it in acting or the technicians. We're always looking for new scripts. We're always on the hunt for it. And we have a work email, and that's on our Instagram. So people can always email us with their pitch decks. If you don't know what a pitch deck is, please don't even email us in the first place. No, I'm kidding. So yeah, always reach out to us with new ideas. And of course, when there's auditions, they can apply, they can come audition. So that's how they can reach out to us. How do we filter out? So please do not DM me saying, hi, bro, any chance? Because what? ఏం కావాలి నాన్న నీకు చెప్పుకొని ఏం కావాలో చెప్తే కదా నేను చెప్పగలుగుతాను. So please don't do that. That to me is very off-putting because that just shows that you're not putting in the effort. Yeah. So if you do want to reach out, even if you want to DM, just conduct yourself professionally. Say hi, introduce yourself, tell us what you do, and tell us what you're looking for so that we could actually help you. Maybe you do have something that's very interesting. And we would like to take it forward. But if you're very casual about it, నీకే సీరియస్నెస్ లేకపోతే నేను ఎందుకు డబ్బులు పెట్టాలి దాని మీద, నేను ఎందుకు నా రిసోర్సెస్ పెట్టాలి, నా టైం ఎందుకు పెట్టాలి? So put in the effort to actually present yourself professionally. That's the start. That would actually make me interested. That would actually make me want to say, okay, yeah, maybe he has something. What you have another is the next step. But first, any chance? Bro, reply please. Bro, tell me. ఇలా ఈమెయిల్స్ కూడా చేస్తారా? ఈమెయిల్స్ చేయరు లక్కీగా. ఈమెయిల్స్ అలా రాలేదు. But DMs, it's just that if you want to be taken seriously, be serious about what you're doing. Don't take it as a joke. It's not a casual conversation. It's not no IT company ke liye bro any chance antara. No, you go with the resume. You dress a certain way and you say I'm applying for this. That's the same. Why is this any different? You are mistaken if you think that's happening in the corporate because I can vouch for it. Is that what people do? It's the same that's happening in the corporate. I can assure you that is what is happening here as well. Do people DM their HRs? Yes. Bro, please. So they randomly send their resume that has spelling mistakes in their own name. In their own name, and their names start with a small letter. I'm like, if you are not putting in efforts to make your own resume, I'm not saying everybody has to know everything. I'm sure Mark kuda chala telivu, but what I'm saying is name spelling failure. Adinka karma id mari bondi. I'm just saying, see, okay, name spelling typo ne avvachu, but you're not putting in the effort to do a check. You're not going back and checking. You're not putting in the effort. You're not taking that extra 30 seconds
to see what you've done there, that just shows me that you're not serious about this. Yeah. And that's just sad. If you're not taking what you do seriously, there is no way I will take you seriously. Yeah. I just won't. నేను ఎందుకు పెట్టాలి, నా టైం ఎందుకు పెట్టాలి, నా ఎఫర్ట్ ఎందుకు పెట్టాలి, అసలు నేను ఎందుకు చదవాలి ఆ మెసేజ్, నేను చదవను. So there was a DM I got the other day. Somebody that didn't know what a pitch deck was. Okay. But they have a story. So I'm not going to say, oh, go figure out what it is. I'm not going to say that. Maybe you have a very good story. But he asked me, నాకు తెలీదు ఏంటో, మీరు చెప్తే నేను చేస్తాను. That shows me that that person is willing to put in effort, and that's what matters to us. Yeah. So I did tell him that, this is what a pitch deck consists of. It doesn't have to be exactly this. There's no format to it, but also you can Google and you can get information. So that person actually did that. అదేంటో తెలుసుకొని నేర్చుకొని పంపించారు. Yeah. So that's something that I want to read. That's something that I want to know, because I know this person is willing to put in the effort to learn. మా సినిమాలో కూడా చాలా మంది ఈవెన్ టెక్నీషియన్స్ కొత్తోళ్ళే ఉన్నారు. Okay. వాళ్ళని ఏ బేసిస్ మీద తీసుకున్నారంటే on their willingness to learn. That's very important, and I think learning has to be constant in life. Yeah. We're also learning as we're doing this, as we're making films, as I'm doing this podcast. This is my first one. Yeah. So yeah. Interesting. So with willingness to learn, I think all the podcasts that I've had, when I've asked them if they're looking for one thing in somebody that they want to hire, everybody said the same thing. It's a willingness to learn. Yeah, because I think that's what makes you grow, doesn't it? Yeah. And if there is no growth or progress, there's no point to what you're doing. I think it's the curiosity that helps you grow. Yeah. All right, so we've come to the end of the podcast. Thank you so much for coming down and for all of this. Now this sounds more like an interview. I did not, but should I also say formally thank you for having me? No, I mean it's but no, thank you for doing this. I think we've had such an interesting conversation. It was just so organic, and you've made it very easy to talk to. So thank you. I'm glad, and I wish you all the best for the movie. You're watching it, right? 100. What are you saying? Of course I am. I feel like if this is the first time I'm interviewing somebody from a movie industry, so I would feel like it's a personal achievement if this movie is going to do great. Thank you. Count me in as a cheerleader for your upcoming projects as well. Good luck with the movie, guys. Please do go and watch the teaser first. It's out already. Yes. And the release date also will be out soon.